Vili Menschen verbinden mental stark mit außer hart, durchlte vermigen oder einem selbstbewussten Auftreten. Doch war stark Zeit sich in ganz anderen Bereichen. Es geht darum, wie du mit Rückschlägen umgehst und die Weltentscheidungen du im Alltag triffst. Oft merkst du gar nicht, dass dein Denkweise und dein Verhalten längst beweisen, dass du zu den mental starkeren Menschen gehörst. In diesem Video erfährst du konkret Anzeichen dafür, dass du innerlich stabiler bist, es auf den ersten Blick scheint. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine spannenden Videos mehr verpasst. Nummer 1. Du gehst konstruktiv mit Rückschlägen mental stark seid sich besonders dann, wenn din Jander schlafen als geplant, während dir schnell aufgeben oder entmutigt sind, betrachtest du Rückschläge als Möglichkeit, daraus zu lernen. Du analysierst, was schiefgelaufen ist, und suchst nach Wegen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Selbstmitleid vermeidest du und lässt dich nicht dauerhaft von negativen Gedanken einfangen. So watchst dein Widerstandskraft mit jeder Herausforderung. Dieses Verhalten macht dich langfristig unabhängig von äußeren Umständen, weil du weißt, dass du auch in schwierigen Momenten Lösungen findest und nicht von Problemen bestimmt wirst. Nummer 2. Du setzt klar und gesund Grenzen. Ein weiteres Anzeichen für mental stark ist deine Fähigkeit, Grenzen zu ziehen. Du sagst nicht zu allem ja, nur anderen zu gefallen. Stattdessen erkennst du, wenn jemand deine Zeit oder Energie ausnutzt, und siehst rechtzeitig ein Grenz. Dabei handelst du bestimmt, aber respektvoll. Du ist bewusst, dass Selbstschutz nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit Selbstachtung. Manch konnten dich deshalb als unbequem empfinden, doch in Wahrheit schützt du damit dein Inneres Gleichgewicht. Grenzen zu setzen bedeutet, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Nummer 3. Du gehst souverän mit Kritik Für viele ist Kritik schwer zu ertragen. Doch du kannst zwischen destruktiver und konstruktiver Kritik unterscheiden. Hilfreiches Feedback nimmst du an, unsachlich Angriff hingegen bringen dich nicht aus der Ruhe. Dein Selbstwert hängt nicht ständig von den Meinungen anderer ab. Dies Haltung macht dich belastbarer, besonders in einem Umfeld, in dem Ansichten oft widersprüchlich sind. Kritik eins worden und daraus zu lernen ist ein klares Zeichen innerer stark. Nummer 4. Du vergleichst dich nicht ständig mit anderen. Menschen mit geringer Stabilität messen ihren Wert oft daran, wie es im Vergleich abschneiden. Du hingegen weißt, dass jeder seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo hat. Anstatt dich zu vergleichen, konzentrierst du dich auf den Fortschritt und Ziel. So lässt du dich nicht von Neid oder Eifersucht leiten. Diese innere Haltung gibt dir Ruhe und Freiheit, weil du dich nicht in endlose Konkurrenzsituationen verstrickst. Nummer 5. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Ein wichtiges Zeichen mentaler stark ist, Verantwortung zu übernehmen. Du suchst dir sich für Schwierigkeiten nicht nur bei anderen oder äußeren Umständen, sondern fragst dich, was du selbst tun kannst, etwas zu verändern. Dies Denkweise macht dich handlungsfähig, auch wenn Situationen schwierig erscheinen. Verantwortung zu tragen bedeutet nicht, in einer Opferrolle zu verharren, sondern aktiv Einfluss auf dein Leben zu nehmen. Natürlich kannst du nicht alles kontrollieren, aber du weißt, dass deine Reaktionen und Entscheidungen sind. Nummer 6. Du bist emotional stable. Emotionale Stabilität heißt, dein Gefühle zu regulieren, und dich von innen überwältigen zu lassen. Wenn du wütend oder enttäuscht bist, reagierst du nicht impulsiv, sondern schaffst Raum, überlegt zu handeln. Das schützt dich vor unnötigen Konflikten und Verletzungen. Du nimmst deine Emotionen ernst, akzeptierst sie und entscheidest bewusst, wie du mit ihnen umgehst. Das zeigt, dass du dich selbst gut kennst und nicht von jeder Stimmung aus der Bahn geworfen wirst. In Zeichen von stark. Nummer 7. Du kannst loslassen. Viele Menschen halten in Beziehungen, Situationen oder Gedanken fest, die ihnen schaden. Du hast gelernt loszulassen,
When etwas keinen positiven Beitrag mehr leistet. Das erfordert Mut. Den Loslassen bedeutet auch Unsicherheit. Doch du weißt, das Festhalten an Vergangenem dich blockiert. Ob toxisch Menschen, alte Fehler oder unerfüllbare Erwartungen. Du kannst dich davon losen und die Platz für Neues schaffen. Dies Fähigkeit seid in ihr Rief. Loslassen ist ein Bewusstseinsentscheidung für den Entwicklung und dein emotionales Wohlbefinden. Nummer 8. Du bist geduldig mit dir selbst. Mental stark seid sich auch darin, wie du mit dir selbst umgehst. Du weißt, das persönliches Wachstum seid braucht. Und setzt dich nicht unter Druck, alles sofort erreichen zu müssen. Fehler betrachtest du als Teil de Lernprozesses. Mit denen Möglichkeiten gehst du realistisch Dies Haltung unterscheidet dich von vielen anderen. Nummer 9. Du kannst Hilfe nehmen. Stark zu sein bedeutet nicht, alles allen bewältigen zu müssen. Du erkennst, wann du Unterstützung brauchst und hast kein Schuh auch anzunehmen. Das zeigt, dass du dich selbst nicht für unfehlbar hältst und zugleich Vertrauen in andere hast. Willi verwechseln unabhängig mit stark. Doch war stark bedeutet, schwachen answerken und konstruktiv damit umzugehen. Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Selbstreflexion und Mut. Es macht dich widerstandsfähiger, weil du Teil eines unterstützenden Netzwerks bist. Nummer 10. Du bleibst true. Das deutlichste Zeichen mentaler stark ist, der selbst true zu bleiben. Du richtest dein Handel nicht ausschließlich nach den Erwartungen anderer aus, sondern triffst Entscheidungen, die mit denen Werten übereinstimmen. Natürlich horst du der Ratschläge, doch am Ende gehst du den Weg, der für dich richtig ist. Dies Haltung bewahrt dich davor, dich zu verbiegen oder in Rollen zu schlüpfen, die nicht zu dir passen. Der true zu bleiben erfordert Selbstbewusstsein. Eine Eigenschaft, die dich von vielen Menschen unterscheidet. Fazit. Mental stark besteht aus vielen kleinen Denk- und Verhaltensweisen, die du täglich lebst. Wenn du dich in mehreren dieser Punkte wiedererkennst, seid das, dass du dir bereits ein stable Basis aufgebaut hast. Dies stark macht dich nicht unverwundbar, doch sie hilft dir, Krisen besser zu bewältigen, bewusst Entscheidungen zu treffen und gesünder mit dir selbst und anderen umzugehen. Denke daran. Mental stark watchst mit jeder Erfahrung, die du machst. Je bewusster du es nutzt, desto stabiler wirst du im Leben stehen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.